Durante décadas, hemos buscado entre las estrellas, no solo planetas, no solo señales, sino animalias. Esos raros momentos en que algo en el cosmos se niega a obedecer las reglas. Y ahora, el telescopio espacial James Webb podría haber encontrado exactamente eso. Lo que comenzó como una observación rutinaria del tercer objeto interestelar registrado en nuestro sistema solar, 3 Atlas, se ha convertido en algo mucho más extraño, mucho más oscuro y infinitamente más importante. Porque en lo profundo del vasto y frío vacío más allá de Marte, el Webb detectó algo que no debería haber visto. No era solo luz, sino luz artificial. Un resplandor que no se comporta como ningún cometa o asteroide. Una forma que no sigue ninguna física conocida de reflexión o refracción. Y ahora, los astrónomos y astrofísicos se enfrentan a una pregunta que los hiela hasta el núcleo. ¿Qué es realmente 3 Atlas? 3 Atlas fue primero avistado como un punto en el borde del sistema solar, moviéndose con una trayectoria que ningún objeto local podría seguir. Era claramente interstellar, nacido más allá del abrazo gravitacional de nuestro Sol, expulsado a través de la galaxia por alguna fuerza desconocida, ahora derivando silenciosamente por nuestro vecindario. Al principio, se trató como una curiosidad cósmica, al igual que sus predecesores, al Muamua y Borisov. Pero incluso en sus primeras imágenes, algo parecía extraño. A diferencia de la mayoría de objetos interestelares, 3 Atlas era inusualmente brillante, y no de una manera que tuviera sentido. Su magnitud no correspondía a su tamaño o composición estimada. Brillaba con una consistencia antinatural, sin desvances como se esperaría, ni aumentar por liberación de polvo o gas. Los cometas tradicionales tienden a iluminarse en ráfagas a medida que sublima el hilo, pero esta permanece constante, como si estuviera alimentado desde dentro. Telescopios de todo el mundo lo observan, y el Webb, con su capacidad sin igual de penetrar el espectro infrarrojo, fue llamado a descifrar el misterio. Lo que va a cambio todo. El telescopio espacial James Webb, posicionado a un millón de millas de la Tierra en el punto de Lagrange, fue diseñado para ver lo invisible, para cortar el resplandor de las estrellas y revelar lo que está oculto en las sombras. Su mirada sobre 3 Atlas se esperaba que aclarara la confusión. En cambio, la amplificó. Los instrumentos del telescopio detectaron una emisión térmica centralizada que no se correlacionaba con ninguna reflexión natural de la luz solar. Normalmente, un cometa brilla porque los rayos del sol rebotan en el polvo y el hilo. Pero 3 Atlas mostraba una forma de calor interna, irradiando desde el núcleo hacia el exterior. No era luz dispersa, era luz emitida. El mapeo térmico reveló un patrón que no seguía ninguna curva de distribución conocida de objetos naturales. Pulsaba débilmente de manera irregular y lo más inquietante, parecía ciclarse en intervalos. Ese ritmo, repitiendo sutilmente, sugería diseño no aleatoriedad. Algunos científicos de la NASA y de la ESA propusieron explicaciones exóticas. Decaimiento radiactivo, fricción subsuperficial, isótopos alienígenas. Pero a medida que llegaron más datos, esas teorías colapsaron. La única explicación consistente que quedaba era la que nadie quería escribir. Este objeto podría estar alimentado. A medida que los datos del Webb, Hubble y observatorios terrestres se acumulaban, comenzó a emerger un perfil de 3 Atlas, y no se parecía a ningún cuerpo celeste conocido.
Su trayectoria era demasiado precisa para ser caótica, como si eligiera su camino, ajustando sutilmente su curso a través de pozos gravitacionales. Su rotación era internaturalmente estable, con un movimiento de tambaleo que desafiaba la deriva inercial estándar. La falta de una cola, incluso al acercarse a la radiación solar, sugería una carcasa o caparazón, quizás algo que lo protege del calor. Luego vino el hallazgo más controvertido. El albedo, o reflectividad de su superficie, se midió como casi perfecta en algunas partes, acercándose a la de un metal pulido, no roca, ni hilo, ni polvo metal. Las implicaciones golpearon como una onda de choque en la comunidad astronómica. Si era metálico, estructurado y emitía energía, entonces ya no observábamos un objeto natural. Estábamos observando tecnología. De repente, el teamino sonda se susurró en los pasillos. Baliza nave, incluso artefacto. La idea de que esto pudiera ser una nave extraterrestre ya no estaba relegada a foros de conspiración. Circulaba silenciosamente en correos institucionales detrás de cortafuegos encriptados. Quizás la evidencia más contundente no eran las emisiones teámicas, ni la trayectoria, ni la extraña forma metálica. Era la luz. El análisis fotométrico mostró algo escalofriante. La luz proveniente de 3 atlas estaba enfocada en un espectro estrecho. En otras palabras, no era una reflexión solar amplia y natural, sino una emisión controlada de longitudes de onda específicas. Esto es precisamente lo que hacemos con matrices LED, sistemas de comunicación láser y balizas de naves espaciales. Además, esta banda incluía frecuencias utilizadas en sistemas de comunicación y guiado en la Tierra. No solo eso, sino que la intensidad de la luz persia responder ligeramente a la radiación solar, como si algún sistema a bordo la ajustara en tiempo real. Parpadeaba no al azar, sino con un extraño pulso intermitente. Los astrónomos analizaron los datos con modelos de señales conocidos. Lo que obtuvieron no fue concluyente, pero no era irrelevante. Algunos afirmaron que los pulsos se parecían a secuencias binarias, otros dijeron que podría ser una fuente de energía rotativa. Pero la conclusión era innegable. Este no era un objeto pasivo. Hacia algo deliberado, y lo estábamos observando en tiempo real. A medida que los datos se acumulaban, un equipo de astrofísicos de MIT y Harvard realizó un análisis profundo de las emisiones electromagnéticas de 3 atlas. A primera vista, las frecuencias parecían aleatorias, solo ruido disperso en el espectro. Pero al aplicar transformadas de Fourier para aislar patrones cíclicos, algo emergió. Dentro del estático, enterrado como un susurro, había un pulso estructurado y repetitivo, demasiado preciso para ser natural. No era binario estándar, ni modulación típica de la tecnología humana, pero levaba la hula inconfundible de codificación intencional. Algunos especularon que podría ser una baliza, una transmisión repetida destinada a receptores no terrestres. Otros teorizaron que podría ser telemetría, un flujo de datos constante enviado a donde quiera que viniera este objeto. Lo más inquietante, el mensaje no había cambiado desde que el web lo detectó por primera vez. Era como si 3 atlas no intentara hablar con nosotros, sino con alguien más, y tal vez ese alguien ya lo había escuchado. La noticia se propagó rápidamente a los niveles más altos de instituciones científicas y de defensa. Un informe confidencial, circulando internamente en la NASA y luego filtrado a un periodista no identificado,
Revelo que altos funcionarios, y coordinaban con agencias espaciales globals para determinar C3 Atlas representaba una amenaza. No desde la seguridad de un sistema estelar lejano, sino desde el umbral de nuestro propio vecindario celestial. Y sin embargo, reine el silencio. Las agencias se niegan a hablar. Los datos se retienen. El mundo, al parecer, no está listo. Pero nosotros vimos la luz. Seguimos el camino. Y ahora hacemos la pregunta que adera incluso a las mentes más racionales. ¿Qué ocurrirá después? 3 Atlas simplemente pasaba de largo, catalogando nuestro pequeño mundo antes de continuar su viaje. O era solo el primero de muchos. Una sonda que abre camino para algo mayor, algo esperando una señal para avanzar. Al final, quizás no importa si 3 Atlas era una máquina o algo totalmente distinto. Lo que importa es que vino, vaya y respondió. Y ahora, en algún lugar de la fría y oscura inmensidad, algo podría estar dirigiendo su atención hacia el planeta azul que parpadeó primero. La cuenta regresiva quizá ya ha comenzado, y el universo nos recuerda una vez más. No somos el centro, somos los observados.